Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu contoh soalan set UPS yang dapat hari itu. Okay, if sum given n square plus 5n. So, kita ada Sn equals to n square plus 5n. Okay, for your information, your Tn is equals to Sn minus Sn minus 1. Okay, contoh macam T4. Okay, T4. T4 adalah bersamaan dengan S4 tolak S3. Okay. So, we are going to use the term here. So, we have Sn is n square plus 5n. Okay, now n minus 1 ni you akan ganti dalam n. So, minus you put bracket n minus 1 square plus 5 n minus 1. Okay, and then we are going to expand. So, n square plus 5n. This one, cikgu expand. So, n square minus 2n plus 1 plus 5n minus 5. Okay, ini still dalam bracket. Okay, n square plus 5n. Okay, minus, kita akan simplify dalam bracket first. Okay, we get n square minus 2n plus 5n will be plus 3n. Plus 1 minus 5 will be minus 4. And then we simplify n square cancel out. 5 minus 3 will be 2n minus 4 minus 4 will be plus 4. And then our answer should be 2n plus 4.